Hello students, today we are going to discuss electrochemistry. This is class 12 syllabus or AP board laite second year chemistry lo electrochemistry. Students ఎక్కువగా ట్రబుల్ గా ఫీల్ అవుతుంటారు, బట్ దీన్ని చాలా ఈజీగా డిస్కషన్ చేస్తాం మనము. నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇందులో కొన్ని టర్మ్స్ అనేవి మనం నేర్చుకోవాలి. ఫస్ట్ పాయింట్, బేస్డ్ ఆన్ కండక్షన్. కండక్షన్ అంటే ఏంటి? ద ఎబిలిటీ టు ఎలో ద పాసెస్ ఆఫ్ హీట్ ఆర్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ to allow the passage of electric current through itself is known as conduction. ఒక సబ్స్టెన్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ లేదా హీట్ని తన ద్వారా పాస్ అవ్వటానికి అనుకూలిస్తే ఆ అనుకూలించే స్వభావాన్ని మనము కండక్షన్ అంటాము. ఓకే, నౌ ఆర్ కండక్టివిటీ. based on conduction, based on conduction, substances are classified into two types. The substances are classified into two types. One, insulators. Second one, conductors. Insulators and conductors. What are insulators? Insulators are the substance which do not allow the passage of current or heat through them. So insulators do what? Insulators do not allow passage of heat or current through them. They do not allow the passage of heat or current through them. Okay, so these are called insulators. What are the examples? The examples are rubber, plastic, dry wood. These are the insulators. They do not allow the passage of current through them. Whereas conductors, what are conductors? Conductors are the substance which allow the passage of electric current or heat through them. ఏ సబ్స్టెన్స్ అయితే కరెంట్ని లేదా హీట్ని తన ద్వారా పాస్ అవ్వడానికి అనుకూలిస్తుందో అలాంటి సబ్స్టెన్స్ని మనము కండక్టర్ అంటాము. సో కండక్టర్స్, దే allow passage of heat or current through them. Okay, so what are the examples? The examples are some metals. Next one, acid solution, etc. These are the examples for conductors. Now the conductors are classified into again two types. What are they? Electronic conductors, electrolytic conductors. What are electronic conductors? Conductors are classified into two types. Electronic conductors, electrolytic conductors. Electronic conductors conduct electricity by the moving of electrons, whereas they conduct electricity by the moving of ions. The substance which allow the passage of current by the moving of electrons is called electronic current. The substance which allow the passage of current by the moving of electrons is called electronic conductor. So electronic conductors allow the passage of current. Electronic conductors they allow passage of current
passage of current by the moving of electrons. ఏ సబ్స్టెన్స్ అయితే కరెంటు ఎలక్ట్రాన్స్ మూవింగ్ ద్వారా కండక్ట్ చేయబడుతుందో those substances are called electronic conductors. Example metals. For example మన ఇంట్లో ఉన్న వైరింగ్ తీసుకోండి. వైర్లో ఉన్నటువంటి కాపర్ వైర్, అల్యూమినియం లేదా కాపర్ని ఎలక్ట్రిక్ వైర్లో వాడతాము. కాపర్ వైర్లో కరెంట్ ఎలా పాస్ అవుతుందంటే బై మూవింగ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. Whereas electrolytic conductors. What are electrolytic conductors? They conduct electricity by the moving of ions. So pure water is the bad conductor, but conductivity of water is increased by the impurities. If impurities are present, impurities are caused by which one? Impurities are caused by, that is, dissolved salts. Whenever water is having acid solution or base solution or salt solution, because of the ions produced, it begin to conduct electricity. So thus electrolytic conductors conduct electricity by the moving of ions. Okay, now we are going to discuss the difference between electronic conductors and electrolytic conductors. First of all, what is electrolytic substance? A substance either in molten state or in aqueous solution state is able to allow the passage of current through itself. That is called, the type of substance is called electrolytic conductor. Electrolytic conductors allow the passage of electric current either in molten state or in aqueous solution state. Whereas electronic conductors, for this one the example are metals. Metals allow the passage of current through them by the moving of electrons. For this one the example are acid solution, base solutions, salt solutions. These are taken as electrolytic conductors. Now in this one, current passes is due to moving of electrons. Moving of electrons cause conduction. Here moving of ions, because what happens on passing current, or that is they first split into ions. The ions carry current from one place to another place. Already metals contain electrons. Electrons carry current from one place to another place. Thus they conduct the heat and electricity. Now the next difference is on passing current, what happens? There is no change in composition. Composition of electronic conductors. For example, metal wire తీసుకుంటే ఏదో ఒక 30 years బ్యాక్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసిన హౌస్లో ఉన్న వైరింగ్ గమనిస్తే ఆ వైర్ ఇంతకుముందు ఎలాగైతే ఉందో లోపల ఇన్సైడ్ ద మెటల్, సో వైర్లో ఉన్నటువంటి మెటల్ ఇంతకుముందు ఎలాగైతే ఉందో ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉంటుంది. అది ఇంక్రీజ్ అవటమో డిక్రీజ్ అవటమో లేకపోతే కెమికల్ చేంజ్ మారిపోవడం జరుగుతుంది. వేరేస్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టర్స్లో దట్ ఈజ్ కెమికల్ చేంజ్ జరుగుతుంది. కెమికల్ చేంజ్ టేక్స్ ప్లేస్. ఎలాగంటే దట్ ఈస్ ఆన్ పాసింగ్ కరెంట్ ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రోలైట్ విడిపోతుంది, ఏ ప్లస్ కాను బి మైనస్ కాను. అండ్ ఇదేం చేస్తుందండి, గెయిన్ ఎలక్ట్రాన్ టు ఫార్మ్ ఏ, ఇట్ లాస్ ఎలక్ట్రాన్ టు ఫార్మ్ బి. దస్ కాంపౌండ్ లో +1 గా ఉన్నది చివరికి ఎలా మారిపోతుంది, ఏగా మారిపోయింది. -1 గా ఉన్న కెమికల్ కాంపోజిషన్ బిగా మారిపోయింది. అండ్ దేర్ ఇస్ అ కెమికల్ చేంజ్ ఇస్ టేకింగ్ ప్లేస్. ఓకేనా, రైట్. ఇంకోటి వచ్చేసి
as temperature increases అయితే కండక్షన్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఇక్కడ కండక్టివిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది, కండక్షన్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. వేరేజ్ ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే కండక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఫర్ వాట్ రీజన్ చూద్దాం. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు మెటల్లో ఉన్న ఆటమ్స్ అనేవి బిగిన్ టు వైబ్రేట్ అవుతాయి. సో ఈ వైబ్రేట్ అవుతుంటాయి. దీస్ వైబ్రేటింగ్ ఆటమ్స్ కాజ్ డిస్టర్బెన్స్ ఆర్ obstacle అంటే ఆటంకం, obstacle to the moving of electrons, whereas in this one temperature increase అయితే ionization increase అవుతుంది. ionization increase అయినప్పుడు ions produced increase అవుతాయి, ion generate అయినవి ఎక్కువ అవుతాయి. more the ion generated, more is the conductivity. ఇలా కండక్టివిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. These are the differences between electronic conductors and electrolytic conductors. Basically, they allow passage of current by the moving of electrons. They allow the current by the moving of ions. This happens only in the case of molten state and in aqueous solution state. Okay, on passing current, what happens? There is no change in chemical composition, whereas chemical change takes place because on passing current, cations are reduced into corresponding element, anions are oxidized into corresponding element. When temperature increases, conductivity decreases. For what reason? As temperature increases, atoms begin to vibrate. So vibrating atoms will cause disturbance for the moving of electrons. Whereas temperature increase అయినప్పుడు ionization increase అవుతుంది, ions producing increase అవుతాయి. more the ions, more is the conductivity. The last one is non-electrolytes. What are non-electrolytes? Electrolytes అంటే ఏమని చెప్పామండి? ఏ సబ్స్టెన్స్ అయితే మోల్టన్ స్టేట్ లో కానీ aqueous సొల్యూషన్ స్టేట్ లో కానీ అయాన్స్ యొక్క మూవింగ్ ద్వారా కరెంట్ ని కనుక కండక్ట్ చేస్తే దట్ సబ్స్టెన్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సబ్స్టెన్స్ అన్న. నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్ మీన్స్ నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్ అంటే అర్థం ఏంటి? దీస్ డు నాట్ ఎలో, దే డు నాట్ ఎలో passage of current either in which one? Either in molten state or in aqueous solution state, because as they do not ionize and do not conduct electricity, do not conduct heat and electricity. These type of substances are called, these are known as what? These are known as non-electrolytes. What are the example for non-electrolytes? The example for non-electrolytes are urea solution, sucrose solution, glucose solution. These are non-electrolytes. These are the non-electrolytes. Okay, so this is about conductors, insulators, electronic conductors, electrolytic conductors, and non-electrolytes. Okay, the classification is, first the substance is divided into which one? That is insulators and conductors. Conductors are classified into two types. What are they? That is electronic conductors, electrolytic conductors. Okay, now there is a special one that is called non-electrolyte. What is non-electrolyte? Which do not allow passage of current either in molten state or in aqueous solution. For what reason? They do not ionize, so do not conduct electricity. Okay, thank you.